like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream. El motivo de este video es para la realización de la práctica número 1, la cual como objetivo principal tiene la medición de corriente y voltaje a unas lámparas que son incandescentes y ahorradoras. Entonces para eso vamos a utilizar un multímetro y vamos a realizar circuitos que nos pide en la práctica. A continuación voy a mostrar unas imágenes donde medimos el punto 2 y 3, que es medir la resistencia con los focos sin conectar a la corriente de voltaje. Y aquí tenemos la red de voltaje de 110 voltios. Aquí está nuestro tablero con los focos. Aquí están los materiales de los focos incandescentes con las respectivas medidas que les voy a dejar en las siguientes imágenes. Y vamos a proceder a armar los circuitos para la realización de la práctica. Can I be your superhero? Superhero. The first time of today, to dream, believe, you are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot, only one of me, to shield you all from the enemy. You're a superhero.